와르르 멘션이 되겠죠. 파트 1은 이 사람 얘기를 들어볼 건데 이분의 직책은 이렇습니다. As we look forward over the next couple of years, there are a few key themes that we're seeing in terms of growth, inflation, and monetary policy. 이렇게 세 가지 키 theme을 줬어요. First, it looks like global growth has stepped down this year relative to last year, and we're expecting another modest step down in the global economy for 2024 and into 2025. Overall, what we're seeing in the developed market economies is restrictive monetary policy in general, restraining growth, whereas we have much more mixed results in the emerging market world. Inflation, though, is a clear theme around the world. Overall, 급등을 했던 게 정점을 찍고 내려오고 있다. It's coming down, primarily through consumer goods, but 그 트렌드가 향후 몇 년간 지속될 것이다. That backdrop of inflation having peaked and coming down, along with weaker growth, means that we're setting ourselves up for overall a bit of an easing cycle for monetary policy. We are looking for the Fed and the ECB each to start an easing cycle in June of this year. For the Fed, it's because we see growth slowing down and inflation continuing to track down along the path that we see, and that the Fed will come around to seeing. I would say the stark exception to this among developed market economies is the Bank of Japan. We have seen them already get to the de facto end of yield curve control. We think by the time we get to the January policy meeting, they will completely eliminate yield curve control formally and go from negative interest rate policy to zero interest rate policy. And then over the course of the next year or so, we think we're going to see very gradual, very tentative increases in the policy rate for Japan. So for every story, there's a little bit of a cross current going on. We put into the outlook a downside scenario where the current challenges in China, the risks, as we said, of a debt deflation cycle, they really take over. 자, 여기서 잠깐. 부채 디플레이션이 무엇일까요? 부채 디플레이션은 물가가 떨어져서 실질 금리가 오르면 채무 상환 부담이 커지고 경기 침체와 물가 하락이 이어지는 현상이다. 똑같은 내용을 다른 언어로 또 읽어보면 더 이해가 잘 가더라고요, 저는. 다시 본문으로 돌아가서 What this will mean is that the policy response in Beijing is insufficient to overcome the underlying dynamics there as debt is coming down, as inflation is weak, and those things build on themselves. Kind of a smaller version of the lost decade of Japan. We think from there we'd see some of the weakness just exported around the globe, and for us, that's one of the key downside risks to the global economy. I'd say in the opposite direction, the upside risk is maybe some of the strength that we see in the United States is just more persistent than we realize. Maybe it's a case that monetary policy really hasn't done enough, and we just heard Chair Powell talk about the possibility that if inflation doesn't come down or the economy doesn't slow enough, they could do more. And so we built in an alternate scenario to the upside where the US economy is just fundamentally stronger. 자, 파트 2는 이 사람 얘기를 들어볼 건데 되게 유명한 분이죠. 2023 was obviously, kind of a challenging year. I think for a lot of equity managers because of this incredible dispersion that we saw between kind of how economies performed around the world. Now that bled into company performance. And it was very different region by region, so, First off, I would say US growth, the economic level was better than expected, better than the consensus expected for sure. And even better than our economist view, which was for a soft landing. China was, on the other hand, much worse than expected. The reopening really never materialized in any meaningful way. And that bled into both EM and European growth. I would say India and Japan surprised in the upside from a growth standpoint, and Japan was by far the star market this year. The index was up a lot, but also the average stock performed extremely well, which is very different than the US. India also had pretty good performance equity-wise, but in the US, we had this incredible divergence between the average stock and the S&P 500 benchmark index, with the average stock underperforming by as much as 12 or 1,300 basis points. That's pretty unusual. So how do we explain that, and what does it mean for next year? Look, we think that the fiscal support is starting to fade. It's in our forecast now. In other words, economic growth is likely to soften up. Not a recession yet for 2024, but growth will be deteriorating. And we think that will bleed into further earnings deterioration. So for 2024, we continue to favor Japan, where the earnings of breadth has been the best looks to us, and that's in a new secular bull market. In the US, it's really a tale of two worlds.
It's companies that have cost leadership or operational efficiency, a thing we've been espousing for the last 2 years. Those types of companies should continue to outperform into the first half of next year. And then eventually we suspect we'll be flipping pretty aggressively to companies that have poor operational efficiency because we're gonna want to catch the upside leverage as the economy kind of reaccelerates again in the back half of 2024 or maybe into 2025, but it's too early for that in our view. In terms of the market breadth, we do ultimately think market breadth will bottom and start to turn up. 자, 여기서 한번 끊고 시장폭이라는 게 뭘까요? 어떤 지수가 상승을 해도 그 안에 모든 주식들이 상승을 하는 건 아닙니다. 가끔 보면 포우량주 몇 개가 멱살을 잡고 캐리하는 그런 모습도 보이는데 이걸 통해서 해당 지수의 기초 자산이 얼마나 튼튼한가 알 수 있다. 만약에 인덱스와 인디케이터가 서로 반대 방향으로 움직인다. 그러면 인덱스도 하락할 가능성이 높다. 체크하시고 But we have to resolve kind of the index price first, and this is why we've continued to maintain our $3,900 price target for the S&P 500 for, roughly year end of this year. that, of course, would argue you're not going to get a big rally in the year end, and the reason we feel that way, it's an important observation, is that market breadth has deteriorated again very significantly over the last 3 months. 보통 마켓 인덱스가 이 시장폭을 따라간다. 따라서 이게 마루만 하기 전에는 대세 상승장이 올 거라고 생각하지 않는다. 앞으로 3개월에서 6개월은 어려울 것이라고 보고 우리의 레커멘데이션에도 많은 변화가 있을 것이다. 새로운 테마들이 떠오를 것이다. 그중 일부는 재활용된 테마일 수도 있다. AI는 2025년이 되어서야 실제로 그런 의미 있는 발전을 이룰 것이다. 그치만 주식시장은 항상 그보다 일찍 반응이 온다. 올 한해는 종목 간 편차가 굉장히 심했고 피킹을 잘 했다면 굉장히 좋은 해였는데 새해에도 여전할 것이다. 여기까지고 제가 드릴 말씀이 있는데 저도 외고 나왔고 제가 웬만한 건 커버가 가능한데 이번 파트는 저한테도 꽤 어려웠어요. 그래서 이 자료의 완전성을 기하기 위해서 이 두 분한테 크로스 체크를 받았는데 1번 분은 제 가족이고 영어를 어릴 때부터 정말 잘했고 한국은행 들어가기 되게 힘들잖아요. 지금 다니고 있고 2번 분은 제가 개인적으로 비용을 지불하고 의뢰를 드렸는데 아무튼 결론은 제가 이렇게 꼼꼼하다. 저를 믿으셔도 좋다. 자, 파트 3는 골드만삭스인데 간단하게 볼게요. 1번, 인플레이션이 타겟에 근접했고 침체는 없다. 근데 이게 이미 선반영이 되어 있다. 즉 무슨 일이 터지면 와르르 멘션이 되겠죠. 자, 다음 핵심 자산군의 실질 수익률이 대부분 GFC 2008년 금융위기 이전 수준으로 돌아가고 있다. 넓은 시각에서 봤을 때는 이 유동성 함정에서 벗어난 것으로 봐야 한다. disinflation이 오고 있다. 그러면 이분께서 또 악역을 자처할 수 있다. 또 전 세계 대부분의 지역이 양호할 것으로 보이는데 그래도 제일 확실한 건 역시 미국이다. 고금리의 장기화, 다른 나라, 기업, 소비자 모두 스트레스가 꽤 있을 것이다. 채권 사십시오. 건너뛰어서 마지막 믿음, faith를 가져라. 이 disinflation 담론으로 시장이 의심으로 가득할 때가 바로 best opportunity. 그렇습니다. 자, 자투리 얘기. IB마다 예상이 조금씩 다르잖아요. 골드만은 내년 4분기나 돼야 금리가 내릴 거다. 아까 모건스탠리는 내년 6월이라 그랬는데 조금 느리네요. 그리고 골드만에서 내년에 원자재가 좋을 거라고 철광석이 20% 상승할 거다 예측을 했어요. 근데 JP모건도 똑같은 소리를 했네요. 자, 대망의 파트 5 봅시다. Consumer goods, 소비재. 옆에 consumption tax는 뭘까요? 딱 봐도 소비세겠죠? 자, 여기서 퀴즈. 여러분, 관세는 뭘까요? 정답을 댓글에 적어주시면 제가 칭찬해드리겠습니다. 자, 다음 that backdrop. 이거는 배경입니다. 백그라운드 할 때 그 배경. 자, 다음 stark exception. 이게 뜻이 많은데 이런 거는 예문을 보면 기억하기가 좋아요. stark difference 하면은 극명한 차이. 자, de facto. 이거 딱 봐도 외래어 스멜이 풀풀 나는데 법적으로는 아니어도 사실상 실질적인 이런 뜻입니다. 조심스럽게. tentative는 조심스럽게, 자신 없이, 쭈뼛쭈뼛 이런 그림을 생각하면 됩니다. greeting 뒤에 붙이면은 좀 머뭇거리는 인사, conclusion이랑 붙으면 잠정적인 결론. dispersion, 기본형 disperse는 흩어지다, 확산되다. cost leadership, 오랜만에 명사가 나왔어요. 가격, 경쟁력. cost leadership strategy 하면은 원가, 우위, 전략. We've been espousing for, 우리가 옹호하고 지지하던.